नमो अरिहन्ताणं नमो सिक्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चणमो यारो सवपावपणासणो मङ्गलाणं च सव्यसिं पठमं होयि मङ्गलम्. Very good. Chattari Mangalam, have you learned it? I know it. Bolo. चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहो मङ्गलम् केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि. Yeah, good. Okay, so we're finished with Balbodh Patmala 1. Today we can start. Are there any questions? Let's just do a quick revision of Balbodh Patmala 1. So 1 and 2, I've asked you to recite Namokar Mantra and Chattari Mangalam. Who are we bowing down to Namokar Mantra, Ashish? Unmute. Panch Parmeshti. Panch Parmeshti. So who are the Panch Parmeshti? Arihant, Siddh, Sadhus, Acharya Acharya, Upadhyay, and Sadhu. Yeah. Okay, so good. So Arihant, Siddh, Acharya, Upadhyay and Sadhu. Why is it that we don't bow down to Arihant first and to Siddha, why is it that we don't bow down to Siddha Bhagwan first? And why are we bowing down to Arihant Bhagwan first? What is the reason? The reason is because Arihant Bhagwan and Siddh, like they both have Kaivaldan, but we will first become Arihant and then we will become Siddh. So correct, but there's also another reason. What is the other reason? Yeah, Nilamanti. Is it that because અરિહંત ભગવાન આપણને બોધ આપે છે, શીખવાડે છે, એટલે આપણે એને પહેલા નમન કરીએ? Yeah, that is, yeah, Ashish. શું આપે છે? આપણને બોધ meaning that he's preaching. He's like preach કરે છે. Because he's preaching to us, we are looking at it from our angle. કે આપણને preaching અરિહંત થી મળે છે, સિદ્ધ થી નથી મળતું. Although સિદ્ધ ભગવાનની પદવી, એનું position, પદવી means position, એનું higher છે અરિહંત ભગવાન કરતા, તો બી પહેલા આપણે અરિહંત ભગવાનને like નમસ્કાર કરે છે, પછી સિદ્ધ ભગવાનને કરે છે. Okay. Then we go to part 3, Tirthankar Bhagwan. કેટલા છે તીર્થંકર? Okay, sorry, part 2 માં ચાર મંગલ ક્યાં છે? હમણાં જે નીલમ આંટી રિસાઇટ કર્યું, નીલમ આંટી ચાર મંગલ ક્યાં છે? ચાર મંગલી અરિહંત, વેદ, આચાર્યની પણ સાહુ મંગલમ, એટલે બધા સાધુ બધાય સાધુમાં આવી ગયા. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સામાન્ય સાધુ ત્રણેય આવી ગયા તમે જ્યારે સાધુ કહો ત્યારે. ને ફોર્થ અને કેવલી ભગવાને બતાવેલો જે માર્ગ છે એનો કેવલી ભગવાને બતાવેલો, કેવલી ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. કેવળી ભગવાને જે માર્ગ બતાવ્યો આપણે એનો જ શરણ લેશું. શરણના મીનિંગ આશીષ કે એનું જ આપણું like we will take only refuge કે કેવળી ભગવાને બતાવીશ. કેમ આપણે તો કોઈ બી ભગવાનનું લઈ શકીએ ને આશીષ? કેમ એકલા કેવળી ભગવાનનું જ? કારણ કે એનું જે છે, એના જે ટીચિંગ્સ છે એ રાઈટ છે. That is one point, but what is the main point? But your point is correct. But what is the main point?
નીલમ આંટી કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું છે કેવલ એને જ્ઞાન એટલે. છે એને, અનંત જ્ઞાન, એને કમ્પ્લીટ નોલેજ પ્રગટ થઈ ગયું છે. કેવળ જ્ઞાનનો મતલબ કે એને કમ્પ્લીટ નોલેજ. આપણને તો કેવળ જ્ઞાન નથી, તો આપણે આપણા જેવા પીપલનું કેવી રીતે આપણે માની શકીએ? મિનિંગ કે આપણા જેવા કોઈ પીપલ હોય અને એ કહે કે ફોર એક્ઝામ્પલ પોતપોતા, હવે તો આપણે જોઈએ છે અરાઉન્ડ અસ કે બધા કહે છે કે અમે તો જ્ઞાન બાંટે છે, અને એક જૈન ધર્મ કહે છે કે તું જ્ઞાન બાટી જ નથી શકતો, તારા માં અનંત જ્ઞાન ભરેલું છે. એટલે ઇટ ઇઝ ગિવિંગ અસ ધ લોઝ ઓફ નેચર. જેમ છે એમ, જેમ વસ્તુ છે, જેમ ખાંડ મીઠી જ છે અને આત્મા જ્ઞાનથી ભરેલો જ છે. it is just a law of nature. It is just a law of nature. We are not trying to please anybody. We are not trying to keep anybody ahead, somebody behind. It is a law of nature that lemon will always be sour. That is a law of nature. In the same way, it is a law of nature કે આત્મા પોતે જ્ઞાનથી ભરેલો છે. કોણ કોને જ્ઞાન આપશે? કોણ કોને સુખ આપશે? આપણે એની આઈટમ આપણે લેતા હોય, be it a house, be it a car, be it acquiring a good job, acquiring a good life partner, acquiring all sorts of commodities. આપણને એમાંથી સુખ એનો કારણ છે કે નહીં મળે, એનામાં જ્ઞાન ગુણ નથી, એ તો પૂતગલ દ્રવ્ય છે. કાર is પૂતગલ દ્રવ્ય, house is પૂતગલ દ્રવ્ય, પૈસા જે કમાઈ છે આપણે by acquiring a good job, it is again પૂતગલ દ્રવ્ય. Wife is a body, so body is also પૂતગલ દ્રવ્ય, or a spouse, not wife but spouse, and then any other commodity, be it a very good television, be it a very good golf set, etc, etc, etc. Whatever we acquire, it is all પૂતગલ દ્રવ્ય. તો પૂતગલમાં તો ક્યાં 4 ગુણ છે નીલમ આંટી? અનંત છે, અનંત ગુણ છે, પણ 4 જે આપણે શીખા છે ઈ ક્યાં છે? સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. ક્યાં? સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. આશીષ, આત્માના 5 ગુણ ક્યાં છે? અનંતમાંથી 5 ગુણ ક્યાં છે? ઈઝી ઈઝી આવડે છે. ધર્મ, No, જો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, કારણ કે એ તો આવડે છે ને, કારણ કે these 3 are રત્નત્રય. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ, એ તો ઓલરેડી આવે. કેટલી વાર we have said કે સુખ ખાલી આત્મામાં જ ભરેલું છે. સુખ અને વીર્ય. વીર્ય means courage. તો દર્શન means understand faith. the courage part. Sorry. I don't understand why one of the gun is courage. અનંત છે ગુણ. હવે આપણી પાસે કયો ગુણ નથી? See, what you are asking is why is courage? Courage is a negative. Courage is positive ને. વીર્ય તો જોઈએ ને આત્માનું ઉછાળ, પુરુષાર્થ માટે, એફર્ટ માટે, કે મને મોક્ષ જાવું છે. મને છે કે પુરુષાર્થ અંડરસ્ટેન્ડિંગ છે. વાત બરાબર છે કે પુરુષાર્થ અંડરસ્ટેન્ડિંગ છે, પણ ઓલો અંદરથી એક જોશ તો આવે ને કે મને મોક્ષે જાવું છે. Courage to face maybe to face the reality. See, Ashish, virya has got 2 faces. It has got 2 faces. The first virya કે ખોટો પુરુષાર્થ કરે છે આપણે, કે પૈસા કમાવી લો. This is an example. This is just an example કે હું પૈસા કમાવી લો, પૈસા કમાવી લો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક બીજું નવું ઘર મોટું બાંધી લો. This is another example. The third example can be કે હું કંઈક acquire કરી લો, એક position in life acquire હું, like let me acquire one position in life. Ladies હોય, this is only an example, these are only examples. કે for instance ladies હોય, so they might think let me acquire more jewelry. This is an example. કોઈ પુરુષ હોય તો મારી કંપનીમાં let me acquire a better position. Let me take my company from where it is today to the next level. Okay, these are only examples. તો એવું એક છે તો ખરી ને, આપણને દેખાય તો છે ને એવો એક પુરુષાર્થ બધાયમાં. આપણામાં બી દેખાય છે એક આપણે. અને એટલે that is પુરુષાર્થ towards the external. હવે પુરુષાર્થ towards internal શું છે? મુનિરાજનો પુરુષાર્થ તો છે જ ને, આપણે જોઈએ છે 6th ગુણસ્થાનમાંથી 7th ગુણસ્થાનમાં જાય છે ને મુનિરાજ, અને પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરી લે છે ને. એટલે પુરુષાર્થ, યુ આર રાઈટ, ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો એમાં એફર્ટ તો છે ને તમારી. આજે તમે ક્લાસમાં બેઠા છો,
તમારી એફર્ટ તો છે ને એમાં. They're meant to be. ના ઈ તો વાત બરાબર છે, ક્રમબદ્ધ પર્યાય છે. you are right there. બધા concepts mix નહીં કરો. That is correct, that you are meant to be here. That is fully correct. In fact, that is what we are not accepting. That is what we are not accepting. ભલે બોલે છે આપણે બોલે છે it is meant to be, it is meant to be. પણ તમે consciously તમે વિચાર્યું ને આજે કે આજે 8:30 ક્લાસ છે, હું બીજે ક્યાંય નહીં જાઉં, હું ક્લાસમાં બેસીશ. This is an example. એક તમે કેવો એફર્ટ તો કર્યો ને કે હું I will eat by a certain time because I know I've got class at 8:30. I must sit on time. or આશીષ તમે એક એફર્ટ કર્યો ને કે ટ્યુઝડે ના મંદિરમાં ક્લાસ છે, I have to leave home at 8:15, so by 8:25 I am at the temple. એક એવો એફર્ટ તો કરે જ છે ને આપણે બધાય. આપણે એફર્ટ કરે છે વિચારથી એવો એફર્ટ તો કરે જ છે આપણે. I always say like I drove the car to the temple, but I didn't drive the car. No, you didn't drive. That is absolutely correct. You didn't drive. But વિચાર આપણે એક્ટિવિટીની વાત નથી કરતી, the driving the car. પણ વિચાર તો તમે કર્યો ને કે I have to leave home at 8:15, so by 8:25 I am at the temple because class is starting at 8:30. I must not be late. This is an example. Yeah. This is an example, isn't it? કે એવો વિચાર તો કર્યો ને પછી ભલે બધું ઓટોમેટિકલી થઈ ગયું એની જાતે, વિચાર બી ઓટોમેટિકલી થાય છે, પણ પણ એવું એમ થયું ને કે તો એને પુરુષાર્થ કહેવાશે એને કે તમે કોન્શિયસલી ડિસિઝન લીધું ને કે મારે 8:25 મંદિરે પહોંચી જ જવાનું. પછી ભલે કદાચ ના પહોંચાય, ફોર એક્ઝામ્પલ કે રસ્તામાં કંઈક થઈ ગયું, ઓર કોઈ ગેસ્ટ આવી ગયા ઘરે, કે તમારી કાર વોઝ નોટ સ્ટાર્ટિંગ, પણ તમને વિચારમાં તો હતો ને એફર્ટ એવો કે મારે મંદિરે 8:25 સુધી પહોંચી જવાનું છે. સો એટલે ઈ એફર્ટ છે, that is effort. ભલે what you are saying is correct, that effort actually is યથાર્થ સમજણ. It is understanding. પણ બી એફર્ટ થી થાય છે ને, વિચારથી થાય છે કે હા દ્રવ્યનું સ્વરૂપ આમ જ છે, ગુણનું સ્વરૂપ આમ જ છે, પર્યાયનું સ્વરૂપ આમ જ છે, એવો એક ડિસિઝન તો થાય છે ને મગજમાં, સમજણમાં, isn't it? Like Neelam aunty. Now, like Neelam aunty, when you go to buy apples in the market, very, very basic and simple example. You know the difference between an apple and a plum. ભલે બે સરખા દેખાય છે, પણ તમે એમાં એફર્ટ તો નાખો છો ને, ના આ પ્લમ છે, એપલ છે જ નહીં, આ જ એપલ છે, તમે કહો ડિસિઝન તો કરો છો ને ત્યાં. એટલે I mean it's like such a basic example. આમ જોઈએ તો એમાં તમે ડિસિઝન તો કરો છો ને કે આ જ એપલ છે, આજ મારે લેવાનું છે. Like Ashish, another very basic example again. In the morning, when you wake up, you have made a decision that I am going to brush my teeth. It is such a basic decision. આપણે કોઈ એવા નહીં હોય કેમ થાય કે આજે ચાલશે, એવા કોઈ નહીં હોય. બેઝિક ડિસિઝન તે કર્યું છે ને, તો એ ડિસિઝન સમજણથી ના આવે છે. If I don't brush my teeth, naturally I will get bacteria, fungus in the mouth. એવો એક બેઝિક ડિસિઝન તો આપણે કરીએ, ઈ લાઈક સમજણથી થાય છે ને, એ આપણને જ્ઞાનથી થાય છે ને કે if I don't brush my teeth, I will get bacteria in my mouth. તો ઈ સમજણથી થયો ને, એ એક એફર્ટ તો થયો ને. એટલે આપણે વિચાર કર્યું, ભલે ક્રિયા એની જાતેથી થાય છે. લાઈક નીલમ આંટી, આ હાથ છે એ પૂતગલ છે, બ્રશ છે એ પૂતગલ છે, ટૂથપેસ્ટ છે એ બી પૂતગલ છે, આ દાંત છે એ પણ પૂતગલ છે. પૂતગલનું કામ જ કરે છે, જીવનું કામ જ કરે છે, એ બધું બરાબર છે. પણ આપણને વિચાર તો આવ્યો ને, એ વિચાર ક્યાં થયો નીલમ આંટી? એ જીવની પર્યાયમાં થયો ને, થોડી પૂતગલમાં એ વિચાર થયો. ઈ જે આપણને વિચાર જે થાય છે, તો ઈ લાઈક મારામાં જ થયો ને, હું આત્મા છું, હું જીવ છું, તે મારામાં જ થયો ને વિચાર. થોડું પૂતગલમાં થયું, થોડું આ શરીરમાં એ વિચાર આવ્યો, કારણ કે જ્ઞાન ગુણ તો મારામાં છે, સમજણનું ડિસિઝન મેકિંગ તો મારામાં છે, થોડું પૂતગલમાં છે. Have you understood, Ashish? Have you understood, like Neelam aunty? It is a good question that Ashish has asked. કારણ કે આનો એક 3 લાઇન્સ આવે છે, જે લાઈક ગુરુદેવ કહે છે, લાઈક નીલમ આંટી, તું આત્મા છો એમ નક્કી કર, તું આત્મા છો
એમ નિર્ણય કર, ડિસિઝન કર, નિર્ણય કર, તું આત્મા છે એમ અનુભવ કર. આ 3 સ્ટેપ્સ છે. એટલે આપણે આ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એટલે જ શીખે છે. ભલે આપણે શબ્દમાં બોલી શકે છે ડેફિનેશન, ભલે આપણે પણ આપણો ડિસિઝન થયો છે કે દ્રવ્ય આમ જ ગુજરાતીમાં જ્યારે વાપરે ઓનલી આમ જ છે, એના પર સ્ટ્રેસ એટલે આપે છે ગુજરાતીમાં કે જ કેમ ત્યાં લખાય છે ઇન ધ સેન્ટેન્સ, ઓનલી, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધીસ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધીસ. Why we learn Dravya Gun Pari? Sorry? That is the reason we are stressing so much on Dravya Gun Pari. કારણ કે આત્મા અનુભૂતિ તો પર્યાયમાં થાય છે, અને લક્ષ્ય મીનિંગ આપણું એમ ક્યાં હોવું જોઈએ? દ્રવ્ય ઉપર હોવું જોઈએ. હવે okay, let's talk about it, because look, because તમે બધા અનાદિના છો, કોઈ આ first time તો નથી સાંભળતું, તો તમે અનાદિના છો, so let's answer your question. I was thinking, right? I've learned this many times, Dravya Gun Pari. I was thinking that what are we achieving from it? Yeah, so the achievement is this. There's only one achievement. Yeah. Because in every class I stress, I think you've missed 1 or 2 classes, or maybe 3-4 classes. In every class I'm stressing the reason why we learn Dravya Gun Pari આત્મા અનુભૂતિ માટે જ શીખે છે, એનું બીજો કઈ કારણ જ નથી. Yeah, okay. એનો કઈ બીજો કઈ કારણ જ નથી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય શીખવામાં, because this is the law of the universe. This is a law of the universe કે હું આત્મા છું. That is a law. It is not a religion. It is not even a philosophy. It is like saying that like lemon is sour. Atma has got gnan and sukh. Bas. 1 equals 2. Yeah, 1. Exactly, 1 + 1 = 2. This is a law. This is a law that 1 + 1 = 2. This is a law. No child in school will question this, because એને logic સમજમાં આવી ગયું છે, એ સમજણ એને આવી ગઈ છે, એનો એ પુરુષાર્થ ત્યાં ચાલે છે, સમજણ એને આવી ગઈ છે. લાઈક નાના છોકરાને કે 1 + 1, પછી એને ટીચર શીખાડે છે, bring 1 apple, bring another apple, 1 + 1 = 2. So here in Jain class, what are we learning? એક આત્મામાં અનંત ગુણ ભરેલા છે, એક આત્મામાં અનંત ગુણ ભરેલા છે. એ અનંત ગુણની એક ગુણની આશીષ, એક ગુણની પર્યાય થાય છે. So now what is the definition of dravya? Neelamanti, the definition of dravya in Gujarati is કે ગુણો ના સમૂહ. હા બોલો. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય. ગુણોના સમૂહ ને દ્રવ્ય કહે છે. ગુણોના સમૂહને, so in English, Ashish, the togetherness of infinite good qualities is called dravya. પછી જીવ હોય કે પૂતગલ હોય કે ધર્માસ્તિકાય હોય કે અધર્માસ્તિકાય કે આકાશ કે કાલ, that doesn't matter, but this is the definition of all 6. ગુણોના સમૂહ means togetherness. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. now like આશીષ એમાંથી 5 કાઢી નાખે, તેને દ્રવ્ય કહેવાશે? ખાલી 5 જ કાઢ અનંતમાંથી. I mean, who will even know? 5 કાઢ્યા તો nobody will know. તો ભી એને દ્રવ્ય નહીં કહેવાય. તો બી એને ભલે 5 જ કાઢી નાખ્યા અનંતમાંથી, કોઈને કઈ ખબર જ નહીં પડે, તો બી એને દ્રવ્ય નહીં કહેવાય. કારણ કે એમાંથી લો છે આ, you can't remove, you can't add. It is a law, you can't remove it. આપણે કોઈ દિવસ લેમન માંથી ખટાશ એટલે sourness કાઢી શકે છે? In the laboratory, can we actually do this? We can't do this in the laboratory. But in the laboratory, what we can do is we can separate oil and water, because it is already separate. This we can do in the laboratory. In the laboratory, what else can we do? We can test milk. Milk is like made out of 2, casein and whey, or like whey. Is it called whey? Yeah, whey. So we can actually separate the 2, because it is already separate. It is already separate. So in the laboratory we can do this. But in the laboratory, in any part of the world, even the most hi-fi or the most advanced laboratory, you cannot remove the energy attribute, energy gun che. You can't remove that. You can't remove it, because without it there'll be no dravya remaining. So we should even understand from a scientific, because all of us have done these experiments in school.
Okay, like in the laboratory with the litmus paper, we can check what is acidic, what is alkaline. We have all done these experiments. We have done the experiment that when oil and water can be removed, can be separated. They can actually be separated because they are separate. They are separate. We have even done the experiment even as children કે આપણે કંઈક something like Bournvita જેવું લખે like પાણીમાં કે મિલ્કમાં એકદમ આમ stir કરે, then it all the particles starts to go everywhere. But leave that Bournvita and milk for like say about 6 hours. We see all the Bournvita going down and we see that the milk is just remaining on the top. All these experiments, we have done it ourselves. Because both are separate, but એનો એક બી ગુણ આપણે નહીં કાઢી શકે. મિલ્કનો ગુણ શું છે? whiteness કાઢી શકશો? નહીં કાઢી શકે. We will not be able to remove the whiteness of the milk because એનો એક ગુણ છે. સુગરનો એક ગુણ શું છે? sweetness કાઢી શકશો આપણે? Ever from any laboratory we can't. We cannot remove sweetness from sugar. Because એનો પોતાનો ગુણ છે. In the same way, આત્મામાંથી જ્ઞાન કોઈ દિવસ કાઢી શકે આપણે? આશીષ, what do you think? આત્મામાંથી કોઈ દિવસ જ્ઞાન ગુણ કાઢી શકે આપણે? How about sukh gun કાઢી શકે આપણે? And we put it in another like in another dravya, like doing an experiment in the laboratory. We can't do that. So this is to prove that Gnan and Atma, Gnan and Sukh, ibe gun with the infinite other gun, ibe Atma na gun chya. And why are we stressing on it time and again? Because Gnan gun, okay, fine. Now, like, let's answer your question today because Nilamanti, her understanding is good. Okay, Nilamanti, what is the definition of gun? પર્યાય. No. Pariyai. Gun, sorry. You said definition of? Gun. Ashish, what is the definition of gun? The good qualities. That is translation. What is definition? Definition is, listen now, Ashish, you must know this, okay? Because now you are coming to the temple for almost five years. I know the definition of gun is qualities of dravya. When No, that is not the definition. That is the translation. Gun is the like qualities, the good qualities. That is translation. But what is definition? Gun આત્મા ના સર્વ ભાગોમાં રહેલ છે અને સર્વ પર્યાયોમાં રહેલ છે. It is present in all parts of the dravya and it is also present in all paryais. This is the definition of gun, which you must never forget. Now, never you should forget this because our foundation strong ni hoy ne તો આત્મા અનુભૂતિ માટે જે બધા બીજા જે નવા concepts આવશે ને એ પછી fit ની થાય in the puzzle. પછી બધું it's like scattered ને abstract લાગશે. કારણ કે abstract પછી ના લાગવું જોઈએ, પછી બધું fit થવા માંડવું જોઈએ કે clear picture આવી જાય, meaning કે તમારી સમજણ perfect થતી જાય. તો એ બધા like how in a puzzle we fit all the pieces. So this is what we are doing at the moment. We are fitting all the pieces, a clear picture. And અહીંયા શું છે picture like Nilamanti, પોતે હું આત્મા કે હું કેવો છો ઈ જ આપણે અહીંયા બેઠા છે સમજવા માટે, એટલે એને કહેવાય છે પુરુષાર્થ. આપણે સમજવા માટે બેઠા છે, એટલે we are having a discussion. Now, the third definition, paryai. What is the definition of paryai? Paryai is the changing part of the gun. changing. Yeah, and like Nilamanti is sort of correct, not 100% correct. Okay, listen. Paryai, it is the activity that happens in each gun, in each samay. Samay is the smallest unit of time. Are you seeing that? Pela we looked at dravya. Dravya etle anant gun.
પછી એક એક ગુણમાં શું થાય છે? પર્યાય થાય છે. એક એક ગુણમાં એક એક સમયમાં પર્યાય થાય છે. Now let's see who is good in maths. એક સમયમાં in the one smallest unit of time કેટલી પર્યાય થાય છે આત્મામાં? In one સમય. Ashish and then Nilaman. Okay, yeah, so the answer is infinite. The answer is infinite કે એક સમયમાં એક ગુણની પર્યાય થાય છે તો અનંત ગુણની પર્યાય અનંત થશે. So have you understood that દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય is actually one unit? It is one unit. Ashish, this is very, very important. કારણ કે સમયસારમાં કે actually સમયસારમાં વધારે છે એનું proper understanding. અને આપણે જે હમણાં મંદિરે કરે છે પંચાસ્તિકાયની starting gathas are excellent. એટલી બધી they are just such beautiful gathas કે એમાં આખું clear કરી નાખ્યું છે આ concept. Now એમાં એક ગાથા આવે છે ગાથા number 12. Now નીલમ આંટી, ગાથા નંબર 12 માં શું કહે છે કે દ્રવ્ય અને પર્યાય, now this is a question which you will answer. દ્રવ્ય અને પર્યાય, can they exist without one another? Neelam aunty. No. How about you, Ashish? Why? Now Neelam aunty and then Ashish will answer. જો પર્યાયનો કાંઈ પણ ચેન્જ થાય તો ઈ ગુણ રહ્યો જ નહીં. એટલે ઈ ગુણમાં બદલાવ આવી જાય, એમ એ જુદો ગુણ થઈ જાય Okay. પર્યાયથી. એક દ્રવ્ય જે છે એના ગુણ બધે છે. So હા. you can't, if you remove that one, then that dravya is not that dravya. No, you didn't understand the question. Look, the question is in dravya, can dravya exist as only dravya or can it exist as only paryay? That is the question. Question is that, and of course the answer is no, but why? Well, now give your reasoning. Because the dravya, the dravya has to, for it to be a dravya, you need the gun in it, and those gun will keep changing, yeah. So that is the answer. That is the answer. That how can it be separate? Dravya will only be called dravya if there are anant gun present. Yeah, and all the okay. gunas. હવે ઈ એક એક ગુણની એક્ટિવિટી થાય છે તો ઈ એક્ટિવિટી થાય છે. So the activity is called paryay. હવે ઈ એક્ટિવિટીને આપણે કાઢી નાખે. How is that possible? Then what is the gun doing over there? You see, what is the gun doing over there? Then આપણે બધાય અત્યારના સિદ્ધ ના હોવા જોઈએ આપણે. Like think about it practically વિચારો કે આપણે કેમ પર્યાયમાં નીલમ આંટી wrong belief to right belief આપણું થાય છે, ત્યાર પછી આપણું like સમ્યક દર્શન થાય છે, અને સમ્યક દર્શન થતા પછી કેવળ જ્ઞાન થાય છે, કેવળ જ્ઞાન થતા આપણે સિદ્ધ બની જાય છે. તો આ બધું પ્રોસેસ ક્યાં થાય છે? આ બધું પ્રોસેસ it is happening in the paryay, because paryay is the changing part. From mithya it becomes into samyak, and from limited knowledge it becomes into infinite knowledge. આ પર્યાયજી, આ બધી પર્યાય થાય છે. જો આ પર્યાય જ ના હોત, ખાલી દ્રવ્ય જ હોત, then aren't we supposed to be like સિદ્ધ ભગવાન? આપણે why are we here? Is that making sense, Ashish? And now if there was no dravya, only, how can even paryay exist? Paryay can't exist without dravya. Paryay, what is the definition? It is the activity of each gun. And what is the definition of dravya? The definition of dravya is that it is the togetherness of the infinite gun. Samjhay છે કે one can't exist without the other. It is impossible for one to exist without the other. એક પ્રશ્ન છે, સિદ્ધ ભગવાન હોય એની પર્યાય ચાલુ જ હોય? એની બી પર્યાય હોય ને, કારણ કે ગુણની એક્ટિવિટીને પર્યાય કહે છે. આપણે take an example, a body. આપણી જે આ body છે,
આપણું બોડી આ જે પૂતગલ પાર્ટિકલ્સ છે એનો કદાચ નાશ થઈ શકે છે? Now think and answer. એનો નાશ થઈ શકે છે? Think and then give your answer. ના. નથી થતો નાશ. કેમ નથી થતો નાશ, આશીષ? Give the whole explanation હવે. કેમ નાશ નથી થતો? Because change થાય છે, but it's not નાશ ના થાય, કારણ કે Very good. એનો ચેન્જ થાય છે. આ બોડીને બાળે છે તો શું થાય છે? આ બોડીનું એનું એશ થઈ જાય છે. એ એશ થઈ જાય છે, એ બી પૂતગલ જ છે. પછી ફોર એક્ઝામ્પલ એ એશને આપણે રિવરમાં ફેંકી દઈએ છે તો એ એશ ફિશ ખાઈ જાય છે. So that ash has now become as fish food. Then that ash now becomes into excretion of the fish, as stool and urine. એને પાછું નીકળી જાય છે from the body. It is coming out and it is becoming as coral. Coral, for example, coral થઈ જાય છે. That coral, another fish is eating. Another fish is eating that coral, and then, for example, a non-vegetarian is buying that fish. So that fish is again been consumed by the human. The human is now removing it as stool and urine out of his body. Can you see that the cycle is a never-ending cycle? It is actually a never-ending cycle in the same, because paryay che, એટલે it is a never-ending cycle. In the same way, સિદ્ધ ભગવાનની પર્યાય છે. આપણી બી પર્યાય છે, સિદ્ધ ભગવાનની બી પર્યાય છે. એ પર્યાય વગર no દ્રવ્ય can exist. Just તમે quietly વિચારજો. Take this pillow as an example. I bought this pillow, for example, 5 years ago. I bought this pillow 5 years ago. Is it the same as when I bought it? Of course not. Colors will naturally fade because we put it into wash. Yeah. So the colors will naturally fade and the material will change. There's a change in everything. There's a change in the varna gunni pari, which is the color gunni pari ma this change. Sparsh gun ma this change. Pella, for example, the fabric was very soft. However, fabric has become hard after 5 years. Pachi enu smell, gandha gun. Maybe when you buy it, it has got that very fresh smell like them. And then over time, after using it so much, the like smell has changed. Pachi ras gun ni pare, ras to છે ને એનામાં, આ like પૂતગલ છે, રસ તો છે ને એમાં. એનો although we have not tasted it, but એમાં કંઈક રસ તો હશે જ ને, which has changed over time. એટલે પછી take, for example, let's take, because we never touch on these dravyas, let's take Akash Gun as an example. Akash Gun, if we take it as an example, think about Nairobi 100 years ago. Kevu hatu? No development. There was space everywhere 100 years ago. Now take Nairobi 50 years ago. Will there be a change? There'll be a change that maybe in town now we see more buildings. Yeah, and now take 50 years, meaning today, take Nairobi today in the suburbs. Look at Nairobi, how it is. Space ke dekhai chhe aparne. Everywhere we are seeing buildings. So it like Akash ma bhi there's a change. I mean, these are examples which now you have to fit it in yourself. Let's take gold as an example. Let's take Pudgal nek bijo example, like gold. For example, somebody gifted somebody 40 years ago a necklace. Now today it is out of date. That design is now out of date. So what do we change, Emma? We change any paryai. So we change from necklace, we make it into a bangdi, or we make it into earrings. So we change it. So where is that change happening? That change is happening in the paryai. Have you understood, Neelamanti? Now, Neelamanti, now that you have understood, Ashish, have you understood? Now let's answer your question today. Now let's answer your question. Atmanubhuti kevi rite karvi? Now listen to this carefully, because it is not difficult, really speaking. It is not difficult. આપણે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને જો સરખી રીતે ની સમજાય તો આત્માનુભૂતિ ની થાય. In one class, if you get it, it's good. If you don't, we will have to work on it on like different angles and then understand. Atmanubhuti happens in this way.
લક્ષ્ય મીનિંગ્સ કે આપણું જે ફોકસ હોવું જોઈએ ને અત્યારના ક્યાં છે, અત્યારના બહાર તરફ છે, કે આ લેપટોપ છે, આ મારી ફેમિલી છે, this આપણું બધું એક્સટર્નલ. આપણને અત્યારના ઇઝ અવર ફોકસ મારા અનંત ગુણ, એ આપણું ફોકસ નથી હમણાં. ભલે આપણે વાતમાં કરે છે કે મારામાં આટલા ગુણ છે, પણ focus when we are saying what we are trying to say, Ashish, is that are we feeling it કે હું અનંત ગુણનો પિંડ છું? Is that coming in feeling? And not only in feeling, is it coming in feeling with that magnitude? This is very, very important. ભલે કોક વખત આપણને ફિલિંગ માં બી આવશે, વાવ હું તો આટલો સુંદર આત્મા છું, કોક વખત એ આવશે, પણ આપણને મેગ્નિટ્યુડ માં આવે છે? એ નથી આવતું. એટલી હાઈ ઇન્ટેન્સિટી માં આવે છે આપણને એ ફિલિંગ આપણને હાઈ ઇન્ટેન્સિટી માં આવે છે કોઈ દિવસે. એ જ્યારે એકદમ હાઈ ઇન્ટેન્સિટી માં આવશે ને ફિલિંગ કે હું આ અનંત ગુણનો પિંડ, તે હું જ છું, ત્યારે આત્માનુભૂતિ happens. અને આત્માનુભૂતિ happens in પર્યાય. Have you understood, Neelam aunty? કારણ કે ચેન્જ ક્યાં થાય છે from મિથ્યા to સમ્યક? ક્યાં થાય છે? It is happening in પર્યાય. It is happening in pariya. So this is the reason why we are learning about Dravya Gun Pariya. And like this is what Gurudev has spoken about for 45 years. Only on Dravya Gun Pariya from different angles. Samay Sarma, it is in a different angle. Pravachan Sarma, it is in a different angle. Then Niyam Sarma, again, it is in a different angle. So he's only talked about Dravya Gun Pariya. He either talks about Gnan Gun, he either talks about Shraddha Gun, meaning like Darshan Gun. Darshan Gun ni વાત કરશે કે ચારિત્ર ગુણ ની વાત કરશે. Like નિયમ સારમાં focus will be on ચારિત્ર ગુણ. કારણ કે એમાં કુંદકુંદાચાર્ય પોતાનું એમાં બધું એક્સપિરિયન્સ એનો લખે છે એમાં. એટલે ચારિત્ર ગુણ બહુ આવશે ડિટેલમાં. પ્રવચન સારમાં he will be explaining from the જ્ઞાન angle કે આત્મા અનુભૂતિ માટે શું સ્ટેપ્સ લેવા in like પ્રવચન સાર. એટલે in any shastra you pick or panchastika if you pick, એમાં બી એ આપણને જ્ઞાન એંગલ થી કહેશે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું સ્વરૂપ આવી રીતે છે. અને સમયસારમાં એંગલ શું આવશે નીલમ આંટી? દ્રષ્ટિનો મીનિંગ કે આત્માનુભૂતિ થાય છે ત્યારે ક્યાં આપણે લક્ષ્ય કરવાનું, ક્યાં આપણે ફોકસ રાખવાનું, ક્યાં આપણે એમ રાખવાનું. અત્યારનું આપણું શું છે? આપણી દૃષ્ટિ અત્યારના ક્યાં છે? દૃષ્ટિ મીનિંગ આપણું ફોકસ ઓર આપણી સાઇટ અત્યારના બહાર તરફ છે. બધી 100% બહાર તરફ છે કે આ શરીર છે તે હું છું, આ બોલું છું તે હું છું, આ સાંભળું છું તે હું છું. પણ એટલે આ કાન મારા છે, આ વાણી મારી છે, પણ ના કાન મારા છે કે ના વાણી મારી છે. જ્ઞાન મારું છે ને હું જ્ઞાન છું, હું જ્ઞાન જ છું. એટલે જ્ઞાન ગુણ પર આટલો બધો ફોકસ આવશે ગમે તે શાસ્ત્રમાં. એટલે જ્ઞાન ગુણ પર આટલો બધો ફોકસ આવશે કે આ જ્ઞાન ગુણથી હવે આપણે વધારે ઇન્ટુ ડિટેલ નહીં જાય આજે. આ જ્ઞાન ગુણ તમે જયારે સમજશો ને તમને એટલું બધું ગમવા માંડશે કે આ જ્ઞાન ગુણ આટલા બધા ફેસેટ્સ છે, કેટલું બધું એમાં it is happening કે it is very, very interesting to know. So atlu for today it is enough because a new point has come today કે આત્મા કે જે આ દ્રવ્ય જે છે ગમે તે જીવ, પૂતગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ કે કાળ, એની ડેફિનેશન શું છે કે અનંત ગુણનો સમૂહ, ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. So here we will only apply it in જીવ દ્રવ્ય. Only in Jeev, because we don't want to do anything with Pudgal, Dharmastikaya, Adharmastikaya, Akash and Kal. આપણને તો પોતા ઉપર જ એપ્લાય કરવું છે. એટલે આ અનંત ગુણનો પિંડ તે હું છું, because that is my definition. પછી મારા ગુણ શું કરે છે? એમને બેઠા છે ખાલી દ્રવ્યમાં, એમને નથી બેઠા. એ મારા ગુણની એક સમયમાં એક્ટિવિટી થાય છે, ની એક્ટિવિટીને પર્યાય કહેવાય છે. તો એ પર્યાય પણ મારી છે, એ પર્યાય ભી મારી છે.
So, e dravya gun paryay, by next week, Ashish and Neelam aunty, definitions should be 100% by heart. By heart hovi જોઈએ આ definitions. જો definitions by heart હશે ને તેનો ભાવ બેસશે. એનો definitions જ એકદમ ક્લિયર ની હોય ને માઇન્ડમાં તેનો ભાવ ની બેસે. એન્ડ અગેન એક નવો પોઈન્ટ આજે શું આવ્યો નીલમ આંટી કે આ જૈન ધર્મ આખો ફિલિંગ ઉપર છે. ફિલિંગ ઉપર છે આખો. આત્માનુભૂતિ is a feeling. It is a feeling. And that feeling, Neelam aunty, depends on the magnitude, depends on the intensity. Take an example. If somebody loves somebody, average love hoy to se lagan thase, to lagan ni થાય. પણ it has to be to that magnitude for that person to say yes to the other person, isn't it? Because if there are three people standing in front of you, olden days malu natu swayamvar hatu. Swayamvarma, for example, if like a lady is to choose her husband, તો એની સામે 5 પ્રિન્સ ઉભા છે. તે 5 માંથી એકને કેમ ચૂઝ કરે છે? કારણ કે એક સાથે એનું magnitude of intensity of liking that person is the highest. It is the highest. એટલે એની સાથે લગન થઈ છે ને. In the same way, આત્મા અનુભૂતિ જો થાવી હશે ને તો magnitude of I-ness with the soul has to be highest. ભલે ઉપર આપણને બધાને આવતું બી હશે કોક ફેર કે હું તો અનંત ગુણનો પિંડ છું, મારામાં તો અનંત જ્ઞાન ભરેલું છે, અનંત શાંતિ ભરેલી છે. But that intensity will not do the work because that intensity is very, very little. આખો જૈન દર્શન આશીષ is based on ભાવ. It is based on the intensity of the feeling. It is based on the intensity of the feeling. કે મારો feeling કેટલો strong છે, and it is based on that. Ashish, any questions? No, I mean, I understand it, but I just feel that will some things just come with time because you can see it with people. Yeah, it will take time. કારણ કે આપણું અનાદિનું મિથ્યા દર્શન છે ને. It will take a little bit of time for it to sink in. બધી ખોટી માન્યતા પડી છે. Like for example, once there was a time, okay, I'm not doing it right now. I used to do the Mara every day. At one time, I really felt this, like I felt like I was floating, and I really felt it's like it just felt like very relaxing. Yeah. But that's mandakasha. Huh? But that's fake, yeah, in a way. Like, why is it fake? Why is it fake? Because we can. It is good you're bringing up these points because your points are really good. There is something called very, 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 very low kashai. Kashai means very low intensity of any negative feeling or any excitement feeling. So we mistake that for Atma Anubhuti, but that is not Atma Anubhuti. So like this is like a beware sign. This is the beware sign that Manda Kashai means very low intensity Kashai, very low intensity of vices can actually be mistaken for Atma Anubhuti because there's nothing like floating in Atma Anubhuti. It is a feeling. It is just a feeling. Floating it is something very natural. It is like in like our like Shastra but sahaj, very natural, very effortless. Very effortless as ekdam effortless as so it is a very valid point that you brought out that in mandakashai that low intensity of vices can be confused as atma anubhuti, which is not the same. Now like let me ask you a question to see how much you've understood. Okay, I'll ask individually. Neelam aunty, by doing 10 maras a day, by doing 2 pratikramans a day, by doing 2 samayiks a day, can one experience the soul? Okay, Ashish, by doing like upavas during Paryushan time, and by giving wealth to the needy, and by building a hospital for the poor, can one experience the soul?
So what are all these? Okay, so like Neelam aunty doing samayik, doing pratikraman, doing jap, like namo karma. Okay, forget even namo karma mantra. હું આત્મા છો, હું શુદ્ધ છો, મારામાં તો અનંત ગુણ છે. એનો જાપ કરે છે હવે તો આપણને ખબર પડી ગઈ છે. હવે આપણે એનો જાપ કરે છે. So what is all these things? પુણ્ય Very good. પુણ્યનો Very good. બંધાય છે પુણ્ય. પુણ્ય બંધાય છે. Look, એકદમ perfect answer આપ. બંધાય છે, બંધન છે. હવે બંધન સોનાનું હોય કે લોઢાનું હોય, બંધન તો બંધન છે. પુણ્યને સોનાનું બંધન કહેવાશે અને પાપને લોઢાનું બંધન કહેવાશે. પાપ બે બંધન છે એટલે બે ખરાબ છે. આશીષ, have you understood? કે Subh bhavna, in short. sorry, Subh bhavna, subh bhav. શુભ and હા બરાબર છે. શુભ અને શુદ્ધ. શુભ Subh and asubh. હા, શુભ હા, અશુભ અને શુદ્ધ. શુદ્ધ means pure. અને શુદ્ધ અને શુભ ને અશુભ is પુણ્ય ને પાપ. Yeah. પુણ્ય ને પાપ. તો પુણ્ય ને તો obviously we know કે પાપ થી તો But ના જ then થાય. you see where I get a bit confused, or not confused, not the right word, but આપણા કે આપણે આમાંથી નીકળી જાશું, like આપણા કરવું જોઈએ પુરુષાર્થ, or maybe effort, what you just now said, maybe not પુરુષાર્થ. But then what I've seen in anywhere, whether it's here or whether it was in London or whatever, we can only do either or. We are never achieving the next level. Nobody. Because because the answer is the magnitude of purusharth. That's how Let's take an example. There's a boy in school who has to give his GCSE exams, what we used to call Form 4, his Form 4 exams. He knows he's got 2 months only. He's only got 2 months remaining, and he has to score an A. Do you think he will work for 2 hours a day, or will he work for like say 8 hours a day? He will work for 8 hours a day to achieve it. હવે આપણે શું કરે છે? 1 કલાક બેસી જાય છે ક્લાસમાં, and we are thinking કે કેમ આત્માનુભૂતિ નથી થતી? આપણું effort is less. આપણે 1 કલાક બેસી જાય છે ને બીજું શું કરે છે આખો દિવસ, or remaining of the whole week? Our thoughts are elsewhere. Our mind is elsewhere. We are thinking of everything else. આપણે શું કરે છે? બધું બેલેન્સમાં રાખે છે. We are being diplomatic. બધું બેલેન્સમાં રાખે છે. 1 કલાક સ્વાધ્યાય. more than an hour. No, this is only an example. I struggle if it's a serious lecture like yours, or Yeah. like come to the temple and listen to Gurudev's lecture. Kalak pachi I start to like. Yeah. ઈ આપણું actually પુરુષાર્થ દેખાડે છે કે Huh? because this is only an example. This is not related to you. આપણે મૂવીમાં 3 કલાક કોઈ આપણને કઈ બેસવાનું, આપણે easily બેસી જાય છે. આપણે easily બેસી જાય છે 3 કલાક મૂવીમાં. પણ આપણને for example કોઈ એમ કહે કે લેક્ચરમાં instead of 1 hour, today's class is for 1.5 hour. તો અંદરથી ઓલું એકદમ આમ બોલતા તો નથી, ઇરિટેશન થાય છે, પણ ઇરિટેશન થવા માંડે છે. It is showing our intensity of interest. The problem lies in the intensity. The problem, આપણને interest છે, we are not denying that. We are not denying the interest. What the focus or like the stress we want to put on is આપણી intensity એટલી બધી નથી of interest. એટલે આપણે આગળ નથી વધતા. Problem is in the intensity. So that is the only, I mean, the interest is there, but the interest is not even that much ke apne in a day. Okay, now let's take another example. Somebody is putting in 5 hours of swadhyay per day. Per day they are reading, they're understanding, etc. તો બી આપણે જોઈ છે કે ઈ જીવને પણ આત્માનુભૂતિ નથી થતી, કારણ કે ઈ જીવને બી he is like satisfied કે મેં આજના 5 કલાક સ્વાધ્યાય કરી લીધા. This is an example. એને satisfaction ત્યાં આવી જાય છે ને ઈ like જીવને. This is only an example. તો ઈ જીવને ત્યાં satisfaction થઈ ગયું કે મેં 5 કલાક સ્વાધ્યાય કરી લીધી,
અને એમાં હી સેટિસ્ફાઈડ અને બસ હું મંદિરે જાઉં છું, હું કંદમૂળ નથી ખાતો, હું રાત્રિ ભોજન નથી કરતો, એમાં એને એક સેટિસ્ફેક્શન કરી લીધું છે કે હું આમ હું લાઈક સારું મારું જીવન જાય છે. એટલે so the first example was કોઈને 1 કલાક બેસવાનો કંઈક અંદરથી નડું થાય છે. The second example is of a person જે 5 કલાક દિવસમાં સ્વાધ્યાય કરે છે, એની બી આત્માનુભૂતિ નથી થતી કારણ કે એની એટલી ઇન્ટેન્સ આમાં he is very satisfied. મેં તો સ્વાધ્યાય કર્યો, મેં તો ગુરુદેવને સાંભળ્યા, હું તો મંદિરે જઈ આવ્યો, એમાં he is satisfied. Then the third person is a different kind of a person. એ વિચારે છે કે મેં લાઈક 10 વર્ષ સુધી કે મેં 20 વર્ષ સુધી કે મેં 30 વર્ષ સુધી 5-5 કલાક સ્વાધ્યાય તો મેં કરી, તો પણ મને આત્માનુભૂતિ નથી થતી, કેમ હજી થઈ નથી. તો એ ત્યાં એનું લક્ષ્ય હવે અંદર તરફ, હવે એ બધા શાસ્ત્રને મૂકી દે છે. પણ આપણા માટે એ નથી. આપણા માટે તો હજી સ્ટેપ 1 ઉપર છે કે પહેલા તો શાસ્ત્રને સમજવાના છે. સો ડોન્ટ થિંક કે આપણે સ્ટેજ 3 ઉપર છે, બટ ધીસ ઇઝ ઓનલી એન એક્ઝામ્પલ કે એ હવે શાસ્ત્રને મૂકી દે છે. એ કહે છે કે હવે બસ થયું, હવે તો મને દ્રવ્ય ગુણ પરી આટલા 30 વર્ષમાં તો ખબર પડી ગઈ છે કે શું છે. હવે એ અંદર તરફ હવે લક્ષ્ય 6 કલાક અંદરનું આપે છે અને એને 4 મહિનામાં આત્માનુભૂતિ થઈ જાય. These are only examples. This is only an example કારણ કે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય નીલમ has said કે આપણને આત્માનુભૂતિનો કોર્સ ખાલી 6 મહિનાનો છે. 6 મહિનાની અંદર આપણને આત્માનુભૂતિ થઈ જાય એવું છે. એટલો ઈઝી કોર્સ છે. ડોક્ટર બનવું હોય તો 25 વર્ષ લાગે છે. You first have to go to nursery school, then you have to go to primary school, you have to go to secondary school, you have to go to university, you have to further give exams in your state or in your country. That's when you become a doctor. So it takes you 25 years. But Amritchandra Acharya કહે છે કે this is a 6 months course. હવે 6 months માં, so now Ashish, now to answer your question, જો આત્માનુભૂતિ જોતી જોઈએ તો 6 મહિના એકદમ એના પર ફોકસ જ કરવાનું. This is but after you've understood. અને પછી પછી then you just focus કે એનો ઇન્ટેન્સિટી સાથે. ઇન્ટેન્સિટી ક્યારે? સમજણ ક્યારે, અનુભૂતિ ક્યારે થશે? સમજણ સાથે થશે. સમજણ દ્રવ્ય શું છે, ગુણ શું છે, પર્યાય શું છે, એકદમ 100% ક્લેરિટી ની હોય તો પછી કેવી રીતે થશે? ને પછી એમાંથી એટલું જ નથી, દર્શન ગુણનું કેવી રીતે છે, શું થાય છે દર્શન ગુણનું? કારણ કે દર્શન ગુણ is a main ગુણ ને ફોર આત્માનુભૂતિ, from મિથ્યા to સમ્યક. કારણ કે એ આપણે આખો દર્શન ગુણને પહેલા સમજવું પડશે કે શું છે એમાં, શું છે. પછી જ્ઞાન ગુણને સમજવું પડશે, ચારિત્ર ગુણને સમજવું પડશે. So this is the aim of these classes, that we want to learn all these things. We want to learn all these things કે આપણી સમજણ 100% પાકી થઈ જાય કે this is how it is and this is the only way how it is. Decision, because in anything important thing in life, like ઘર લેવું હોય, will you dilly dally a lot? 1 મહિનામાં decision કરી લેશો ને કે આ ઘર લેવું છે કે આ ઘર લેવું છે. So you make a decision, and because you make a decision, then you immediately buy the house. But before the decision, like Neelam aunty, can you buy the house? You can't buy the house before the decision. So the main thing over here is decision કરવાનું છે કે આ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય આમ જ છે ને હું આવો જ છું. અને that's when આત્માનુભૂતિ happens in less than a second. It happens in less than a second. Okay, any questions? Because now it's time. We've got 5 minutes. Neelam aunty, any questions? ઓલું એક વાર કીધું તું કે પંચાસ્તિકાયમાંથી એક ગાથા, ગાથા number 12 નો example આપ્યો તો. ગાથા 44 એ લખી I think. હા, ગાથા 44 માં શું છે કે ગુણ બધા સેપરેટ કરી શકાય કે ના કરી શકાય? So the answer is no. પછી એમાં કુંદકુંદ આચાર્ય રીઝનિંગ આપી શકે છે કે કેમ ના થઈ શકે એમ. That is ગાથા number 44. એટલે મારી પાસે છે નહીં પંચાસ્તિકાય, અને અહીંયા આગળ it's like
difficult to. I can send it to you on like WhatsApp because it is on atmadharma.com. I can send it to you and you can go through it, and even I can send you Gurudevna પ્રવચન વાંચશો ને તેમાં વધારે ક્લેરિટી થશે કે what exactly is Kunkunacharya trying to say. કારણ કે Gurudev will expand on what Kunkunacharya has written. Yeah. Okay. Ashish, any question? Yeah. Okay. So aim is only one as we conclude the class. Understanding yatharth hovi જોઈએ, એને જ પુરુષાર્થ કહેવાય છે. Perfect understanding is called effort. Perfect understanding is called effort. And the effort is only one કે આપણી clarity એકદમ 100% બધી બાજુ clarity થઈ જવી જોઈએ કે આ જે શરીરને હું માનું છું હું તે હું નથી. આ વાણીને હું જે મારી માનું છું એ મારી નથી. આ વિચારને હું જે મારા માનું છું એ મારા નથી, ભલે મારી પર્યાયમાં થાય છે. like રાગને હું મારું માનું છું કે like દ્વેષને likes and dislikes, ભલે હું મારું માનું છું તે પણ હું નથી. તો હું કોણ છું? હું તો માત્ર means only, હું તો ખાલી જ્ઞાન આનંદથી ભરેલો છું, તે હું છું. Vichar is in a way of affection. વિચાર જ્યાં સુધી sorry, આપણે જો વિચાર આવ્યો કે હું મંદિરે જવા છે, or પછી after that you go to the mandir, whatever. હમણાં you just said આ વિચારે મારા નથી. હા, વિચારે મારા નથી, ત્યાં સુધી ડિસિઝન ત્યાં સુધી કરવાનું છે. હું તો માત્ર જ્ઞાન આનંદ છું, કારણ કે મારું સ્વરૂપ શું છે? નિર્વિકલ્પ, વિધાઉટ વિચાર. મારું સ્વરૂપ ઈ છે, મારું સ્વરૂપ વિધાઉટ વિચાર. જે વિચાર બી હું મારા માનું છું કે હું માનું છું ને કે હું મંદિરે જા, વિચાર ભલે કઈ એક્ટિવિટી નથી કરી મેં કે હું મંદિરે નથી ગઈ, ખાલી મેં વિચાર્યું કે હું મંદિરે જાઉં, તે વિચાર પણ મારો નથી. તે વિચાર પણ મારો નથી, તે હું નથી. હું શું છું? હું તો ખાલી જ્ઞાન આનંદ અને અનંત ગુણથી ભરેલો છું, તે હું છું, તે હું છું. એક વાક્ય યાદ આવે છે મને નાનેથી બોલતા, સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. બરાબર. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપી. અવિનાશી, I cannot be destroyed. અવિનાશી, શુદ્ધ સ્વરૂપી, હું પોતે જ શુદ્ધ છું. અરૂપી છું, I cannot be seen with the naked eye. અને અરૂપીનો બીજો શું છે મીનિંગ? કે એમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ નથી. એ પૂતગલના ગુણ છે. અરૂપીનો મતલબ એવી રીતે લેવાનું નીલમ આંટી, કે એમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ નથી. તે પૂતગલના ગુણ છે, એટલે હું અરૂપી છું. કેમ કે તો રૂપી છે ને, દેખાય છે ને, બધા કલર્સ દેખાય છે ને આપણને. હા, એમ એવી રીતે ઈ લેવાનું ત્યાં અરૂપી. સહજ આનંદ, આનંદ વાળો હું ભરેલું છું, સહજ છું. આશીષ, હું એફર્ટલેસ છું, હું છું, બસ હું છું, હું છું. That is the only truth. I am. સહજ આનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપી. So that was a nice way to end the class. That was a nice saying. Okay, so we meet on next Monday. અને તમને આ 50 મોકલાવી દઈશ નીલમ આંટી.